Good evening, and welcome to the Daily News Roundup with Daily Mirror Online. You're with me, Nicholas Manuel. Let's take a look at our headlines. The IGP has called for a comprehensive report into yesterday's incident concerning an Ayurvedic syrup. The Ayurvedic potion promoted by Dhammika Bandara has not been approved by the Health Ministry. DIG Ajit Rohana requests those who have been quarantined to abide by the regulations. Minimum facilities are available for COVID patients in Dankotwa Hospital. 30 persons were arrested over quarantine law violations yesterday. Bodies of COVID-19 victims unclaimed by families can be cremated. The DMT informs that the chassis numbers of the raided motorbikes were changed. The President green lights the proposed travel bubble to reopen Sri Lanka for foreign tourists. The Lindula Medical Officer of Health Division identifies 9 COVID-19 cases. 9 police divisions and 25 Grama Niladari areas are still under isolation. Now, diving into these stories in detail. The Inspector General of Police has called for a comprehensive report from the SSP Kagala into yesterday's incident in Hettimulla, where a large number of people gathered to retrieve the Ayurvedic syrup, ignoring health guidelines. Police spokesman DIG Ajit Rohana said that necessary action would be taken upon receiving the report from Kagala SSP. A massive crowd thronged at a traditional Ayurvedic center in Hettimulla on Tuesday to get samples of the product after it was reported that the Ayurvedic syrup would cure COVID-19. ඊයේ දිනේදී කෑගල්ල ප්‍රදේශයේ යම් සිදුවීමක් වාර්තා වුණා දේශීය ඖෂධයක් බෙදා හැරීමට අදාළව. දැන් මේ සිදුවීමේදී විශේෂයෙන්ම පොලිස් මුලස්ථානයේ විසින් කෑගල්ල ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරිවරයාගෙන් පූර්ණ වාර්තාවක් ඇඳවලා තියෙනවා මේ සම්පූර්ණ සිද්ධිය ගැන. දැන් පොලිසිය වාර්තා කරන ආකාරයට මුලින්ම යම් පිරිසක් පැමිණලා තියෙනවා මේ ස්ථානට. ඉන්පසු බලාපොරොත්තු නොවිච්ච ආකාරයකට ඉතා විශාල වශයෙන් පිරිස වැඩිවීමක් සිදු වෙලා නිරෝධායන රීතීන් වලට අනුගතව නොවි කටයුතු කරපු ආකාරයක් දිස් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ අනුව වැඩිපුර නිලධාරීන් අමතර රාජකාරී යොදවලා විශේෂ රාජකාරී යොදවලා ඒ තත්ත්වය පාලනය කිරීමට යම් කාලයක් ගත වෙලා තියෙනවා. කෙසේ වෙතත් මේ සම්බන්ධයෙන් අපි නිරන්තරයෙන් සොයා බලනවා. මේ ගැන එම වාර්තාව පූර්ණ වාර්තාව ලැබුණු පසු ඒ ගැන ඉදිරි පියවර ගැනීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. A potion promoted by Ayurvedic practitioner Dhammika Bandara from Hettimulla in Kagala has not been approved by the Health Ministry. Deputy Director General of Health Services Dr. Hemant Herath told Daily Mirror that the Drug Authority and the Food Authority of the Health Ministry have not recognized the product. Commissioner of Ayurveda Chatara Kumaratunga told Daily Mirror that Bandara is not registered as an Ayurvedic practitioner. However, he said that there is no complaint made against the Ayurvedic practitioner, so an investigation will not be carried out. DIG Ajit Rohana requested those who have been quarantined to abide by the regulations. පුද්ගලයන් පවුල් ඒ වගේම යම් ආයතන නිරෝධායනයට ලක් කර තිබෙනවා. එම නිරෝධායනයට ලක් කර තිබෙන්නේ සෞඛ්‍ය බලධාරීන්ගේ උපදෙස් මත නියෝගයක් මත. එම නිරෝධායන රීතීන් වලට පටහැනිව යම් යම් පිරිස් කටයුතු කරන බවට වාර්තා වෙනවා. යම් කිසි අවස්ථාවකදී තමන්ගේ නිවසේ දැන්වීමක් අලවලා තියෙනවා නම් නිරෝධායනය වන ලෙසට ඒ දැන්වීමට පටහැනිව යම් කිසි කෙනෙක් කටයුතු කරනවා නම් ඒ දැන්වී එම නිවසෙන් පරිශ්‍රයෙන් පිටතට පැමිණෙනවා නම් එවැනි අය පිළිබඳව නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට සිද්ධ වෙනවා. දැන් එවැනි විශේෂයෙන්ම අපි බුද්ධ්‍යාංශ වලට නැවතත් උපදෙස් ලබා දුන්නා. ඒ සම්බන්ධයෙන් දැඩි විමසිල්ලකින් පසුවන ලෙසට විශේෂයෙන්ම ප්‍රජා පොලිස් ඒකක භාර නිලධාරීන්ට උපදෙස් දීලා තියෙනවා. ඊට අමතරව බුද්ධ්‍යාංශ විසින් මේ පිළිබඳව නිරන්තර පරීක්ෂාවකට ලක් කරනවා. ඔබ නිරෝධායනයට ලක් කරලා තියෙනවා නම් කිසිම හේතුවක් නිසා ඒ නිවසින් පිටතට යන්නට එපා. ඒ වගේම පිටස්තර අය ඒ නිවසට පැමිණීමෙනුත් සම්පූර්ණයෙන්ම වැළකී සිටිය යුතුයි. මේ කාරණේ විශේෂයෙන්ම අපි අවධාරණය කරනවා. Despite the government claiming that maximum facilities are provided to COVID-19 patients, the accommodation facilities at the Divisional Hospital A in Dankotwa remain at a minimal level. Patients also complain that there is no facility for them to pass the time and ease their stress. However, they did say that the services rendered by the hospital staff, including doctors and nurses, is commendable. 30 persons were arrested over quarantine law violations yesterday, increasing the total to 1,181. ඊයේ දිනේදී නිරෝධායන රීතීන් වලට පටහැනිව කටයුතු කළ පුද්ගලයන්
30ක් පමණ අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. ඒ අනුව මේ දක්වා අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති මුළු සංඛ්‍යාව 1181ක් වෙනවා පසුගිය ඔක්තෝබර් 30 සිට. තවදුරටත් පොලිසිය මේ සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරනු ලබනවා. විශේෂයෙන්ම නිරෝධායන රීතීන් වලට අනුගතව කටයුතු නොවන අය සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියා කිරීමට. Attorney General Dappala Delivera informed the Director General of Health Services that the bodies of COVID-19 victims, which are not claimed by families, can be cremated in terms of the quarantine regulations. The Government Information Department earlier said that the cremation of the bodies of those who succumbed to COVID-19 without relatives and guardians would be done at the expense of the government. Police spokesman DIG Ajit Rohana informed that following the report issued by the Department of Motor Traffic, examiners had said the chassis numbers of 10 motorbikes out of the 26 which were apprehended by the Mirihana police last Sunday were changed. He said those motorbikes were examined by the DMT examiner at the Mirihana police premises. The bikes were taken into police custody during a raid immediately after the fatal accident that snatched the lives of a 7-year-old child and a 1-year-old toddler at Egodoyana on the Panadura Moratua Road last Friday. ඒ වගේම පසුගිය සිකුරාදා මොරටුව එගොඩ ප්‍රදේශයේදී සිදු අවාසනාවන්ත තත්ත්වය රියානතුරට අදාළව යතුරු පැදි 26ක් පමණ මිරිහාන පොලිසිය අත්අඩංගුවට ගනු ලැබුවා. මේ යතුරු පැදි 26 ඊයේ දිනේදී මෝටර් ප්‍රවාහන කොමසාරිස් දෙපාර්තමේන්තුවේ පරීක්ෂකවරුන්ගේ අධීක්ෂණයට පරීක්ෂාවට ලක් වුණා. පොලිසියට රැගෙන යතුරු පැදි 26න් 10ක් ව්‍යාජ චැසි අංක සහිත ඒවා බව. ඒ අනුව ඊටාම පැහැදිලි කාරණයක් වෙනවා. මේ යතුරු පැදි සමහර අය භාවිතා කිරීමේදී නැත්නම් මිලට ගැනීමේදී දැනුවත් හෝ නොදැනුවත්ව යම් කිසි වංචාවකට හසු වී ඇති බව. දැන් මෙම නිසා මෙම යතුරු පැදි 10 රජයේ රස පරීක්ෂකවරයා වෙත යැවීමට නියමිතව තිබෙනවා. පෙරේදා රාත්‍රියේත් ඊයේ රාත්‍රියේත් ලංකාව පුරාම රථවාහන රාජකාරී භාර නිලධාරීන් විසින් අධික වේගයෙන් රිය පැදවීම, ඒ වගේම රාත්‍රී කාලයේ රේස් පැදීම, යතුරු පැදි වලින් ගමනාගමනය මේ සම්බන්ධව මෙහෙයුම් දියත් කරනු ලැබුවා. ඊට අදාළව මේ වන විට එවැනි ආකාරයට කටයුතු කළ පුද්ගලයන් 36 දෙනෙක් සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියා කර තිබෙනවා. තවදුරටත් මේ මෙහෙයුම අපි ක්‍රියාත්මක කරනවා. The proposed travel bubble to reopen Sri Lanka for foreign tourists has received the green light from President Gotabaya Rajapaksa. The Tourism Ministry said that the cabinet was briefed on the proposal to open Sri Lanka for foreign tourists under a travel bubble. Tourism Minister Prasanna Ranatunga stated that the discussions have been successful and a date will be decided soon to open Sri Lanka's borders for foreign tourists. The Lindala Medical Officer of Health Division has identified 9 more COVID-19 positive cases last evening. Among them are 3 members of the same family in the Agarapatana area. Accordingly, 6 cases were reported from Agarapatana Tea Estate area, 1 case was reported from Great Western Tea Estate area, and 2 cases were reported from the Lindala Tea Estate area. Overnight, relatives of their families were quarantined in their homes, and the infected persons were taken to coronavirus treatment centers. 9 police divisions and 25 Grama Niladari areas are still under isolation. පොලිස් බල ප්‍රදේශ 9ක් මේ වන විට හුදකලා තත්ත්වෙන්නේ ආකාරයටම තියෙනවා. ඒවා කොළඹ මධ්‍යම සහ කොළඹ උතුර ප්‍රදේශයේ පොලිස් බල ප්‍රදේශ වෙනවා. ඊට අමතරව ග්‍රාම සේවක වසම් 25ක් ඒ ආකාරයටම වත්තල, පෑලියගොඩ, අටලුගම ඒ වගේම අලවතු ගොඩ ප්‍රදේශයේ හුදකලා කර තිබෙනවා. For further details on these stories, visit our website, www.dailymirror.lk. Thank you for tuning in. I'm Nicholas Manuel, and this was the Daily News Roundup.